హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు రహీం. మీరు చూస్తున్నారు ఎడిటింగ్ తెలుగు. ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ వీడియోలో అసలు ఈ విధమైన ఫోటోని ఏ విధంగా ఎడిట్ చేయాలో మీకు చూపిస్తాను. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోని చివరి వరకు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇంకా ఆలస్యం చేయొద్దు, వీడియోలోకి వెళ్దాం. ఫ్రెండ్స్, ముందుగా పిక్సార్ట్ ఓపెన్ చేయండి. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఈ ఫోటో బ్యాక్గ్రౌండ్ని ఎరేజ్ చేయాలి. టూల్స్లోకి వెళ్ళి ఫ్రీ క్రాప్ మీద క్లిక్ చేసి ఈ విధంగా డ్రా చేయండి. ఫ్రెండ్స్, ఫోటోని ఎలా ఎరేజ్ చేయాలో నేను ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేశాను. ఆ వీడియో లింక్ కింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను, అక్కడికి వెళ్ళి వీడియో చూడండి. నేను ఈ ఫోటోని ఆల్రెడీ కట్ చేసి ఉంచాను ఫ్రెండ్స్. సో ఇది నేను బ్యాక్ వచ్చేస్తున్నాను. ఫ్రెండ్స్, బ్యాక్గ్రౌండ్ని ఇందులో యాడ్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫుల్ హెచ్డీ బ్యాక్గ్రౌండ్. దీని లింక్ కింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, అక్కడికి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. బ్యాక్గ్రౌండ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత యాడ్ ఫోటో మీద క్లిక్ చేయండి. యాడ్ ఫోటో మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఈ రింగ్ లైట్ ఇమేజ్ని యాడ్ చేయండి. యాడ్ చేసి ఈ విధంగా అడ్జస్ట్ చేసి బ్లెండ్ టూల్లోకి వెళ్ళి స్క్రీన్లో ఉంచండి. స్క్రీన్లో ఉంచి ఈ విధంగా అడ్జస్ట్ చేయండి. అడ్జస్ట్ చేసి ఓకే చేయండి. అగైన్ యాడ్ ఫోటో మీద క్లిక్ చేయండి. ఈ ట్యూబ్లెట్ పిఎన్జీని 2 సార్లు యాడ్ చేయండి. యాడ్ చేసి రొటేట్ చేసి ఈ విధంగా అడ్జస్ట్ చేసి బ్లెండ్లోకి వెళ్ళి స్క్రీన్లో ఉంచండి. ఇప్పుడు ఈ పిఎన్జీని అడ్జస్ట్ చేసి బ్లెండ్లోకి వెళ్ళి దీన్ని కూడా స్క్రీన్లో ఉంచండి. అండ్ 2 ఈక్వల్గా ఉండేటట్టు అడ్జస్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అడ్జస్ట్ చేసి ఓకే చేయండి. మళ్ళీ యాడ్ ఫోటో మీద క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసి మోడల్ పిఎన్జీని యాడ్ చేయండి. అండ్ మళ్ళీ యాడ్ ఫోటో మీద క్లిక్ చేయండి. అండ్ లూజ్ హెయిర్ పిఎన్జీని యాడ్ చేయండి. యాడ్ చేసి ఎరేజ్ టూల్ మీద క్లిక్ చేసి ఈ కింద భాగం ఇలాగా ఎరేజ్ చేయండి. ఎరేజ్ చేసి ఓకే చేయండి. అండ్ యాడ్ ఫోటో మీద క్లిక్ చేయండి. అండ్ బుక్ పిఎన్జీని యాడ్ చేయండి. యాడ్ చేసి ఈ విధంగా అడ్జస్ట్ చేసి ఒపాసిటీ తగ్గించి ఎగ్జాక్ట్గా ఫిట్ చేసి ఎరేజ్ టూల్ మీద క్లిక్ చేసి ఈ థంబ్ భాగాన్ని ఎరేజ్ చేయండి. ఎరేజ్ చేసి ఓకే చేయండి ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఒపాసిటీ 100% పెంచండి. మళ్ళీ యాడ్ ఫోటో మీద క్లిక్ చేయండి. ఈ పిఎన్జీని యాడ్ చేయండి. యాడ్ చేసి బ్లెండ్లోకి వెళ్ళి స్క్రీన్లో ఉంచండి. ఇలా అడ్జస్ట్ చేసి ఎరేజ్ టూల్ మీద క్లిక్ చేసి ఈ భాగాన్ని ఎరేజ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఎరేజ్ చేసి ఓకే చేయండి. మళ్ళీ యాడ్ ఫోటో మీద క్లిక్ చేయండి. ఈ బ్లూ అండ్ బ్లాక్ ఇమేజ్ని యాడ్ చేయండి. దీన్ని స్క్రీన్లో ఉంచండి. బ్లెండ్లోకి వెళ్ళి బ్లూ షేడ్ వచ్చే విధంగా అండ్ ఒపాసిటీ కొద్దిగా తగ్గించండి. అండ్ ఓకే చేయండి. మళ్ళీ యాడ్ ఫోటో మీద క్లిక్ చేసి లోగోని యాడ్ చేయండి. ఇలా ఒపాసిటీ తగ్గించి ఓకే చేయండి.
డ్రా టూల్లోకి వెళ్ళండి. డ్రా టూల్లోకి వెళ్ళి బ్రష్ సెలెక్ట్ చేసి వైట్ కలర్ ఫిల్ చేసి ఓవర్లు ఇలా ఉంచి జూమ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. జూమ్ చేసి ఈ విధంగా డ్రా చేయండి. అంటే ట్యూబ్లైట్ లైటింగ్ మన మీద పడే విధంగా డ్రా చేయాలి. ఈ విధంగా డ్రా చేయండి. కొద్దిగా ఒపాసిటీ తగ్గించండి. ఒపాసిటీ తగ్గించి ఈ విధంగా డ్రా చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. బాడీ చుట్టుపక్కల డ్రా చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. ఈ విధంగా డ్రా చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, లైటింగ్ రిఫ్లెక్షన్ మన మీద పడేలాగా కనిపిస్తుంది. మళ్ళీ ఎంటీ లేయర్ తీసుకోండి, యాడ్ ఫోటో మీద క్లిక్ చేయండి. రింగ్ లైట్ ఇమేజ్ని ఓకే చేసి స్క్రీన్లో ఉంచండి ఫ్రెండ్స్. ఈ లేయర్ని నేను చిన్నది చేసి కల్జోడ్లో రింగ్ లైట్ రిఫ్లెక్షన్ వచ్చే విధంగా ఇలా అడ్జస్ట్ చేసి ఒపాసిటీ తగ్గించండి. 3 డాట్స్ మీద క్లిక్ చేసి లేయర్ని కాపీ చేయండి. కాపీ చేసి యువతల గ్లాస్లో కూడా అడ్జస్ట్ చేసి ఒపాసిటీ తగ్గించి ఓకే చేయండి. ఫ్రెండ్స్, కిందనే డ్రాప్ షాడో కూడా ఇవ్వండి. డ్రాప్ షాడో లేయర్ మీద క్లిక్ చేసి ఎంటీ లేయర్ తీసుకోండి. అండ్ బ్రష్ టూల్ సెలెక్ట్ చేసి బ్లాక్ కలర్ సెలెక్ట్ చేయండి. ఓకే చేయండి. ఓకే చేసి బ్రష్ సైజ్ కొద్దిగా అడ్జస్ట్ చేసి ఒపాసిటీ తగ్గించండి. ఈ విధంగా డ్రా చేయండి ఫ్రెండ్స్. అండ్ బుక్ దగ్గర కూడా షాడో రావడానికి మళ్ళీ ఎంటీ లేయర్ తీసుకోండి అండ్ ఒపాసిటీ తగ్గించండి. ఈ విధంగా డ్రా చేయండి. డ్రా చేసి పూర్తిగా ఒపాసిటీ కొద్దిగా తగ్గించండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు 3 డాట్స్ మీద క్లిక్ చేసి సేవ్ చేసేయండి. నేను సేవ్ చేసిన తర్వాత ఇదే ఇమేజ్ని లైట్ రూమ్లో ఓపెన్ చేద్దాం. లైట్ రూమ్లో ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ టూల్ మీద క్లిక్ చేసి అండ్ ప్లస్ మార్క్ క్లిక్ చేసి గ్రేడియంట్ని ఇలా సెలెక్ట్ చేసి అండ్ ఎక్స్పోజర్ తగ్గించండి. ఓకే చేయండి. అండ్ ఈ టూల్ని క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసి హైలైట్స్ కొద్దిగా తగ్గించండి. షాడోస్ పెంచండి అండ్ వైట్స్ తగ్గించండి. బ్లాక్స్ కూడా తగ్గించండి. అండ్ నెక్స్ట్ టూల్లోకి వచ్చాయి మిక్స్ కలర్స్లో ఆరెంజ్ కలర్ సెలెక్ట్ చేయండి. సాచురేషన్ తగ్గించండి అండ్ లూమినెన్స్ పెంచండి అండ్ ఓకే చేయండి. అండ్ నెక్స్ట్ టూల్లోకి వెళ్ళి స్ప్లిట్ టోన్ సెలెక్ట్ చేసి బ్లూ షేడ్ వచ్చే విధంగా ఇలా అడ్జస్ట్ చేసి బ్యాలెన్స్ కొంచెం అడ్జస్ట్ చేయండి. అడ్జస్ట్ చేసి ఓకే చేయండి. అండ్ క్లారిటీ కొంచెం పెంచండి.
ఒక 10 పెంచండి. అండ్ వీని హైట్ కూడా తగ్గించండి. చుట్టూ షాడోలా కనిపిస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ టూల్లోకి రండి. అండ్ షార్ప్నెస్ పూర్తిగా పెంచండి. అండ్ నాయిస్ రిడక్షన్ కూడా పెంచండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు చూడండి ఇది పిక్సార్ట్లో వెళ్ళిన విధంగా ఇది లైట్ రూమ్లో. అండ్ బిఫోర్ ఆఫ్టర్ చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఫుల్ క్వాలిటీ. జూమ్ చేసి చూడండి, ఇది ఫుల్ క్వాలిటీ. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు 3 డాట్స్ మీద క్లిక్ చేయండి, సేవ్ చేసేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.